Respected President Dr. G.S. Vijayakrishnan, Secretary Dr. Altaf, respected senior leaders Dr. Patnan sir and other senior doctors, my dear AMS members, my dear colleagues and friends. I'm really glad to welcome you all for another session of our Journal Club. All of you must be aware that our AMS Trivandrum chapter of IMA Trivandrum branch was selected for the prestigious National Best Branch Chapter Award. I'm really thrilled. It's a great team effort. It is a great team effort. Starting from the beginning, we got the support of so many people. And though we didn't work for any award, when later on, as we started working for the AMS programs, we realized that there is an award for the national level and the state level for the best chapter. Then we really started thinking about it. Yes, we should get it for our branch. And now that we have got the national award, that's a good news. And I take this opportunity to express my gratitude to Dr. G.S. Vijayakrishnan, who selected our team and who has been a great support ever since. Whenever we present a new idea, he was willing to listen, support, and giving suggestions and helping us to make it happen. And that's how we could organize so many things which was not there before, including this Journal Club. Thank you, Dr. G.S. Vijayakrishnan. I welcome you to this Journal Club. Thank you. And Dr. Altaf, he's a faculty also today. He's our secretary. Thank you, Altaf, for the support that you have been giving to our AMS Trivandrum chapter. Thank you. And I welcome you. Thank you. And the two people who really contributed to the cause was Dr. Patnaban sir and Dr. Anju Kanmani. Dr. Patnaban sir, as you all know, is a very senior pediatrician. He is my head of the department in PRS Hospital. When I approached him in the beginning to be the coordinator of the Journal Club, he agreed without any hesitation. And he has been taking a lead role, participating in all the programs, contributing with his immense knowledge. He's a great academician. And there are occasions, especially the last program, when I was wondering what Dr. Patnaban sir, a person who is specialized in pediatrics, is going to say, contribute in that particular session. It was about the diabetic foot. But to my surprise, he scored a huge sixer in that also. Thank you, sir. Welcome, sir. Thank you. Thank you. It was a pleasure to be with you. Actually, it is your leadership which caused 90% reason for us to get the award. We were just followers, actually. Thank you, sir. We put all the effort in. Yeah. And Dr. Anju Kanmani, I think he has not joined. Again, ever since I requested him to be a part of the Journal Club team to organize things, I didn't know that he was not a part of our IMA Trivandrum branch. In spite of that, he joined my team. And he made it happen, actually. It was his effort every time. Finding the faculty, finding the topic, and finding the presenters, discussants, everything. And he was very particular that it should happen every month.
Even when I said, come on, Anju, this month, okay, fine, we have so many other programs, we'll do it next month. No, sir, we'll do this month also, sir. That was his attitude, and he made it happen. Dear friend, I miss you, and thank you so much. Thank you so much. I really owe you. The Amos Trivandrum team owe you much. It was great indeed to have a person like you in the team. And for all the participants, like we always, we had so many senior leaders like Dr. Hari Prasad sir, Dr. Iqbal sir, Dr. Andrajan sir, Dr. Harivaran sir, and so many people. They were actually participating in the journal club every time. That was a real inspiration. Thank you all and welcome you all the senior leaders. And coming to the faculty, Dr. Reggie Jose, she is head of the Department of Community Medicine in Gokulam Medical College. She is the convener of our women's wing, the IMA. It's a part of our AMS team as well. She played a major role in the our South Zone Conference, AMS South Zone Kerala Conference that IMA branch Trivandrum organized. And she was in charge of the paper presentation and all those things. And it was her effort that made that site fantastic. That was a great, huge success. Actually, there were times when we thought it would be a bit difficult to organize paper presentation and competition like that in a AMS program, but she made it happen. And thank you so much, Dr. Reggie, for your contribution and welcome. And I welcome Dr. Jitu S. Nath, Dr. Vidya Krishnan. Sorry if I'm Devi Vidyatharan, the presenters of this journal. I welcome you. And Dr. Reggie was telling that the authors of this article, they will be joining us sometime. I mean, I don't know whether they already joined. Dr. Vishnu B. Menon and Dr. Lena Susan George of Amrita Institute of Medical Science. Dr. Reggie will be introducing all those people. And thank you all once again for being with us for this journal club. And I request all your participation and encouragement for all the AMS program in the future also. Thank you so much. And I invite Dr. G.S. Vijayakrishnan, the president of IMA Trivandrum branch, to say a few words. Over to you, Dr. G.S. Hello. Respected. Hello, ബാക്കി എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കണേ, please. Hello. Respected IMA Trivandrum Secretary Dr. Altaf, Chairman IMA Ams Trivandrum Branch Pradeep Kadambur sir, our convener WW plus our Joint Secretary elect Dr. Reggie Jose, respected seniors like Iqbal sir, Hari Prasad sir, Anandaran sir, our faculty, our discussants, and dear friends. Actually, Pradeep sir already എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഈ വർഷം നമുക്ക് IMA Trivandrum അറിയാം, നമ്മുടെ നാഷണൽ കോൺഫറൻസിന്റെ ഓർഗനൈസിംഗ് കാര്യത്തിൽ ഫുൾ ടൈം ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഒരു വർഷം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വർഷം. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ബ്രാഞ്ചിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മളൊന്നും കുറച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മൾ നിലവിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും ഫോർ ഫ്രണ്ടിൽ IMA Trivandrum നാഷണൽ ലെവൽ നമുക്കൊരു പ്രൈഡ് കൊണ്ടുവന്നത് AMS ആണ്. അക്കാഡമിക് മെഡിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഇൻഫാക്ട്
ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു അക്കാഡമിക് ഹബ്ബായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഒരു സ്വപ്നം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒരു കുടക്കീഴിൽ. സാധാരണ അപ്പം ENT ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ENT ടോക്ക് മാത്രമേ കേൾക്കാൻ അവസരം കിട്ടാറുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി എല്ലാവർക്കും ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള CME ടോപ്പിക്സ് ആയാലും ശരി, വർക്ക്ഷോപ്പുകളായാലും ശരി, റേഡിയോളജി വർക്ക്ഷോപ്പൊക്കെ വളരെ ഉദാഹരണം തന്നെയാണ്. ആ രീതിയിൽ ജേർണൽ ക്ലബും ക്ലിനിക്കൽ ക്ലബ് പ്രസന്റേഷൻ ഉൾപ്പെടെ അക്കാഡമി ഓഫ് മെഡിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് വിഭാവനം ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ സീനിയർ ലീഡേഴ്സ് പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പോലും ഒരു AMSന് പുതിയ മുഖം നമ്മുടെ AMSന്റെ ടീം പ്രതിപ്പിടുന്ന സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവരുടെ ലീഡർഷിപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വം നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരം തന്നെയാണ്. ആക്ച്വലി തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. നാഷണൽ അവാർഡ്, AMSന്റെ ബെസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അവാർഡ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കഴിഞ്ഞ സൺഡേ നമുക്ക് നേരിട്ട് ലഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. നിപ്പ കാരണം കാലിക്കറ്റിലായിരുന്നു നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്ന AMSന്റെ, അത് മാറ്റിവെച്ചു. അപ്പൊ ആൾറെഡി അത് നമുക്ക് അടുത്ത പകലിൽ തന്നെ നമുക്ക് കയ്യിൽ നേരിട്ട് തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. പ്രദീപ് കടങ്ങൂർ സാറിന് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങൾ. അത് സാറിന്റെ കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് നിരയെ കൂടെ ഒരുപാട് പേരെ സാർ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർക്കും ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിൽക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ IMA ട്രിവാൻഡ്രം ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാവും. അടുത്തൊരു വർഷം കൂടി ഈ സെയിം ടീം, പ്രസിഡന്റ് ഞാനും, സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ട്രഷറർ ഡോക്ടർ അഭിലാഷ് വത്സരം, SWC പണിക്കർ സാർ ഇപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് എലക്റ്റും സെക്രട്ടറി എലക്റ്റും ഒക്കെ ആയി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലും ഈ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നല്ല സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ അഷ്വർ ചെയ്യുകയാണ്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ അക്കാഡമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം കൂടി നമുക്കവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും പേപ്പർ പ്രസന്റേഷന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി, അതുപോലെ CME ടോപ്പിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം 70ഓളം CME ടോപ്പിക്സിലാണ്, CME സെഷൻസ് ആണ് നമുക്കിപ്പം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു 100ലേക്ക് എത്തും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ പോകുന്നത്. 2 or 3 days കൊണ്ട് തന്നെ പല വെന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു CME പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മുടെ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പങ്കെടുക്കണം എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥന, ഇത് ചെയ്തില്ലാത്തവർ ചെയ്യണമെന്നൊരു അഭ്യർത്ഥന മുമ്പോട്ട് വെക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഫ്രൈഡേ നമ്മുടെ ജനറൽ ബോഡി കൂടി ഉണ്ട്. ഹൈസിന്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ബോഡി. ന്യൂറോളജി ടോപ്പിക്സ് ആണ്, കിംസ് ആണ് ആ ടോപ്പിക്സ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ജനറൽ ബോഡിയിലും പരമാവധി ആൾക്കാർ, നാലിൽ ജനറൽ ബോഡി കൂടിയാണ്, പരമാവധി ആൾക്കാർ പങ്കെടുക്കുകയും വേണം. നമുക്കൊരു ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ് കൂടി നമ്മുടെ ജനറൽ ബോഡിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതേം ബ്രാൻഡ് നമുക്ക് വേണ്ടി 2 liters ഓഫ് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഓരോ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും തരാൻ വേണ്ടി അവർ വരുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഒരു പ്രൊമോഷനാണ്. അപ്പൊ എങ്കിൽ കൂടി എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും ശരി, ഈ നമ്മുടെ ഇന്നിപ്പോ ഇതിന്റെ ജേർണൽ എഡിറ്ററും ജേർണൽ എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ ജേർണലിന്റെ നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഈ റിസർച്ച് പേപ്പറിന്റെ ഓതേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കഷൻസും പ്രസന്റേഴ്സും എല്ലാം ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സമയം ഞാൻ കളയുന്നില്ല. എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുകയാണ്. നല്ലൊരു ജേർണൽ ഡിസ്കഷൻ നടക്കട്ടെ എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു. I request Dr. Altaf, the Secretary of IMA Trivandrum branch, to say a few words. Dr. Altaf. താങ്ക് യു സാർ. ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡിസ്കഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് അവേ ഇത് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഓക്കെ. Fine. So over to you, Dr. Reggie. Dr. Patnan sir. Sir, Patnan sir. I think we will go to a discussion straight away. That's better. Okay. So over to you, Dr. Reggie. Respected President, I am a Trivandrum branch secretary, chairperson AMS Dr. Pradeep Kadangur sir, അതുപോലെ പത്മനാഭൻ sir. എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു അക്കാഡമിക് ഫോറത്തിലേക്ക് വെൽക്കം. We actually plan to do the NIPAH in this the context of an NIPAH outbreak. നമ്മൾക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്തെ മെഡിക്കൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് മിനിമം വേണ്ട കാര്യങ്ങളും, പിന്നെ അതൊരു ജേർണൽ ക്ലബ് ആവുമ്പം ഹൗ വി ക്യാൻ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് എ സ്റ്റഡി, ഹൗ വി ക്യാൻ ഡു എ സ്റ്റഡി എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ അഞ്ജു കൺമണി എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ ചുമ്മാ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടൊരു ആർട്ടിക്കിളാണ്. ആൻഡ് അതിന്റെ ഓതേഴ്സും നമ്മുടെ ഈ ഫോറത്തിലുണ്ട്. ഡോക്ടർ വിഷ്ണു ബി മേനോൻ, ഹി ഈസ് senior resident in Amartha Institute, as well as his guide, Dr. Lena Susan George. She is my friend. She is currently working in ICMR as a senior consultant.
സോ അവർ രണ്ടുപേരെയും ഈ ഒരു ഫോറത്തിലേക്ക് വെൽക്കം ടു യു ടു ദിസ് ഫോറം. പ്ലസ് എൻ്റെ കൊളീഗ്സ് തന്നെയാണ് Dr. Devi Vidyadharan. She was my student and now she is my colleague. She is a senior resident of community medicine in Gokulam Medical College. Dr. Jittu is my colleague. He is assistant professor of community medicine, Sri Gokulam Medical College. And Dr. Altaf, you all know him. He is the secretary IMA Trivandrum branch, as well as he's also a professor of community medicine in Government Medical College Trivandrum. So we'll be discussing this article that is titled "Response of Health System in NIPAH Outbreak in Ernakulam District." The title seems bit catchy, but title വരുന്ന അത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടോന്ന് സംശയമുണ്ട്. But still, that was a humble effort by Dr. Vishnu B. Menon in bringing out something. He wanted to tell us something, and I just wanted to show this as an example of how a resident can work for a paper and publish something. So നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എടുക്കേണ്ട ടേക്ക് ഹോം മെസ്സേജ്, നമുക്കൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പം ഹൗ വി ക്യാൻ എന്താ പറയുന്നത് തിങ്ക് ഇൻ ലൈൻ ഓഫ് പബ്ലിഷിംഗ് ഓൾസോ. അതിനകത്ത് ഒത്തിരി അതർ ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്, അത് ഡോക്ടർ അൽത്താഫ് പറയും. പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് നോഡിൽ കാണുവാണെങ്കിൽ, നമുക്കൊരു പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തെല്ലാം വേണം. അപ്പൊ ഈ ഒരു എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്, സ്റ്റഡി ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മെത്തഡോളജി ഈസ് എ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്. അപ്പൊ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. So before going to the discussion on the methodology, we'll see what the paper has. And I invite Dr. Devi Vidyadharan to present the paper. Over to you, Devi. Thank you, ma'am. So is my slide visible? Yes. Yes. Good evening. I am Dr. Devi, Senior Resident, Department of Community Medicine, Sri Gokulam Medical College. And today I'm here to present a journal article on the response of the health system in NIPAH outbreak in Ernakulam district, a qualitative analysis. The authors of the article are Vishnu B. Menon and Lena Susan George. So the article will be presented under the titles Methods, Results, Discussion, and Critical Review. This article was published in Journal of Family Medicine and Primary Care on 30th September 2021 under volume number 10, issue 9. NIPAH virus is a zoonotic virus. Natural host is fruit bats of Pteropodidae family. Several ecological and anthropogenic factors have been thought to be responsible for such emerging zoonotic infections. Illness ranges from being asymptomatic to acute respiratory illness and fatal encephalitis. High case fatality rate estimated at 40 to 75% has posed a serious threat to public health. The first outbreak was reported in Malaysia in 1999 among pig farmers. Over the past few years, outbreaks were reported in several parts of Southeast Asia. The disease had hit Kerala consecutively in 2018 and 2019 and had resulted in the death of 17 people. During 2019 outbreak in Ernakulam district, various departments had come together immediately to support the state to manage the outbreak. Proper population-based surveillance and the robust outbreak preparedness is the key to managing emerging viral infections. To be prepared for such similar outbreaks in future, it is essential to learn how the same was managed in Kerala. The objective of the study was to qualitatively analyze the response of the health system of Kerala in controlling the NIPAH outbreak in 2019 by identifying the enabling factors and the challenges faced by it. So the study design was a qualitative study using grounded theory approach. And the study was conducted among members who actively contributed to the outbreak control activities.
So initially, the list of all members who actively contributed to the outbreak control activities was selected. From this list, 12 stakeholders were selected purposely, and they have obtained informed consent and permission for audio recording. In-depth interviews were conducted using guide developed after extensive formative research, and each interview lasted for 30 to 45 minutes till data saturation. And all the interviews were conducted in local languages and was later translated to English. The transcripts were manually coded and emerging themes and sub-themes were identified. Using data triangulation, the conclusions were made. So the key informants for the study included 1 medical officer who worked in the control cell, 6 community medicine specialists, of which 4 were directly involved in the surveillance and contact tracing, 2 were in charge of training of trainer sessions, 2 consultants from private institutions where the case was being treated, 1 junior health inspector who was involved with the patient transport, and 3 volunteers from Unboard Kochi Relief Organization. Coming to the results or the observations, most of the key informants were new to investigation and management of epidemic. Few had past experience which aided in effectively functioning in emergency situation. A consultant in infectious disease and hospital infection control quoted that, "I had a general idea on how things would go due to my experience during H1N1 outbreak in the past." The study was able to highlight a number of enablers that played vital role in successful implementation of epidemic control activities. So few such enabling factors include effective communication and good line of control. All the key informants stated that they came to know about the epidemic even before it was disclosed to the media and general public. They were briefed by respective HODs about the epidemic and asked to carry out actions to control its spread. And no time was lost between identification of outbreak and implementation of control activities. The next factor was division of work. So there was a clear division of labor under the chairmanship of Health Minister, which prevented confusion and wastage of time. The other enabling factor was intersectoral coordination. So there was multiple departments which were working together, and hence daily meetings under Health or Education Minister were held in the evenings to review the activities. So no time was lost between decision making and implementation. Another factor was strong leadership and political commitment. The most important enablers, according to all the participants, were the exemplary leadership and political administrative commitment shown by the authorities. Strong public-private partnership and support groups. Existence of a public-private partnership was a positive factor observed. Index case was diagnosed and treated in private hospital with full cooperation of government sector. Past experience. So the Kozhikode team, they shared their past experience in handling the NIPAH outbreak and lessons with the Ernakulam team members, and they worked as a template for entire operation. Young energetic volunteers from Unboard Kochi organization, they aided in control activities by setting call centers. Another factor was quick procurement of medicine. So there was only limited research in the area of NIPAH, which resulted in unavailability of effective medications. So the health system had to import ribavirin, the only proven therapy, from outside the country. The state health system made it a point to ensure that the drug was made available at the earliest. According to a specialist in the infectious diseases, the only treatment option available was ribavirin, which was procured in record time. We informed the state on Saturday that we needed the drug after getting the report, and on Sunday we started treating the patient with ribavirin. Availability of lab facilities. Another enabler identified was the timely setting up of the point of care lab in the district. This aided in the quicker screening of probable cases and delivery of reports much faster. Now the challenges faced by the health system.
So there were an initial confusion at other hospitals due to unnecessary case referrals to the government medical college, which increased the burden at the Apex Center. Then there was a lack of standard operating procedures or guidelines for epidemic management. This resulted even in the lack of preparedness plan. Complacency, it's also pointed out as a major barrier. The lack of effective zoonotic surveillance, so they had to depend on external agencies. Media management, all media updates were made only through one official source. And another important one was community participation. So they said that Ernakulam people, they had a very supportive public and they were all cooperative to the health system. So overall impression about the health system response was, when asked to point out one major factor for the success of the health system response, all the key participants unanimously stated that it was due to leadership and the political administrative commitment of the state. Coming to the discussion part, the study was able to highlight the effective response of the health system of Kerala in controlling the NIPAH outbreak. And it was able to explain how the 6 critical functions of WHO's emergency response framework came together for timely outbreak response in this epidemic. It also emphasized on the need to make SOPs or guidelines for future use if the case arises. At the time of an outbreak, media management is crucial for dissemination of information to the public. Lack of effective zoonotic surveillance was also found to be a major challenge. It is crucial that health systems build upon their zoonotic surveillance and at the same time adopt One Health approach. In order to ensure the prevention of outbreaks in the future, it is a need to build a resilient health system through capacity building and further strengthening the surveillance system. So there were on the declaration of consent, regarding the declaration of consent, the consents were taken and there were no financial support and sponsorship for the study and there were no conflicts of interest. A critical review, now coming to the critical review part of the article, and this critical review of the article was carried out using consolidated criteria for qualitative research checklist, which contains 3 domains. The domain 1, research, team and reflexivity, domain 2, study designs, and domain 3, analysis and findings. And it was found the journal article has demonstrated a commendable level of rigor and attention to detail, effectively addressing almost all the criteria in the checklist. Thank you. Thank you, Dr. Devi, for that comprehensive presentation of the article by Dr. Vishnu. I would like to add one more thing, because most of the participants are practitioners. I invite Dr. Jittu to say a few words in a few description about the NIPAH outbreak and what is it and how it. Then we'll go on for the discussion on the paper. I forgot to invite him in the beginning. I wanted to invite him in the beginning. So over to you, Jittu, for the introduction about NIPAH and NIPAH outbreak. Thank you, madam. Am I audible? Yes. Yes. My screen is also visible, I guess. Can you see my screen? Sound korchu padarunnu Jittu. Hello. Sound clear alla. Hello. Yes. കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞോ? Can you see my screen? Yes, Yeah, yes. we can see Yeah, the okay. screen. Good evening, one and all respected dignitaries of IMA, AMS Club, and also Journal Club, and all other dignitaries who are attending this Zoom meeting. It's a great opportunity for me to present about NIPAH virus outbreak. As already we have seen about the qualitative study, actually this presentation was planned before the journal itself, but we will just go through briefly about I think all of you are aware of
NIPAH outbreak and everything, but not going to make it a very long session, very brief, just going through what it is so that we can discuss it further. So NIPAH virus outbreak, a brief overview. So NIPAH virus is a member of family Paramyxoviridae, genus NIPAH virus. And NIPAH virus was initially isolated and identified in 1999 during an outbreak of encephalitis and respiratory illness among the pig farmers and the people with close contact with the pigs in Malaysia and Singapore. This is the map showing the previous outbreaks. You can see the outbreaks happen in most of the areas where Pteropus bats presence, and the NIPAH virus outbreak was spread all over from the Malaysia, Singapore, then to the Bangladesh, then to Siliguri, West Bengal, then to our Kerala. So our name originated from Sungai Nipah, a village in Malaysia. It is given the relatedness to the NIPAH virus to the Hendra virus. Bat species were quickly singled out for investigation, and flying foxes of the genus Pteropus were subsequently identified as the reservoir of NIPAH virus. And the transmission, as all of us know, it is from the fruit bats, from the blood, urine, saliva, to the date palm sap, to the contaminated fruit, to the pig. And it can also directly, transmitted. It can be directly transmitted to the humans. So the mortality rate is between 40 to 75%. This is another diagram eliciting how the transmission happens. The pig you can see as an intermediate host. So this is how the whole transmission mechanism happens in the NIPAH virus. So the signs and symptoms. An infection with NIPAH virus is associated with encephalitis, inflammation of the brain after exposure, and an incubation period of 5 to 15 days. Illness presents with 3 to 14 days of fever and headache, followed by drowsiness, disorientation, and mental confusion. The signs and symptoms can progress to coma within 24 to 48 hours. Some patients have a respiratory illness during the early part of their infections, and half of the patients show severe neurological signs. They also showed pulmonary signs. And the sequel, during the NIPAH virus outbreak of 1998 and 99, 265 patients were infected with the virus. About 40% of those patients who entered hospitals with serious nervous disease died from the illness. Long-term sequelae following NIPAH virus infection have been noted, including persistent convulsions and personality changes. Latent infection with subsequent reactivation of NIPAH virus and death have also been reported months and even years after the exposure. So this is about risk of exposure. In the Malaysia and Singapore outbreak, NIPAH virus infection was associated with close contact with the NIPAH virus infected pigs. That is one thing which is very peculiar to the outbreak which happened in Malaysia. It was specifically around pig population and also the business of pig farming. In Bangladesh and India, where NIPAH virus infection is more frequent, exposure has been linked to consumption of raw date palm sap and also contact with the bats. So that is one of the important distinction between the epidemiology or how the disease spreads in even though it is in the tropical region. You can see the geographical location of these places. Even the Malaysia is also in the tropical and the equatorial, very near to the equator region, where these type of bats are seen their population are seen very often. So this is one of the important difference between the two sites where the outbreak happened. So then coming to the diagnosis, lab diagnosis of a patient with a clinical history of NIPAH virus can be made during acute and convalescent phases of the disease by using a combination of tests. Virus isolation attempts and real-time polymerase chain reaction RT-PCR from throat and nasal swabs, cerebrospinal fluid, urine, and blood should be performed in the early stages of the disease. Antibody detection by ELISA, IgG, and IgM can be used later on. In fatal cases, immunohistochemistry on tissues collected during autopsy may be the only way to confirm the diagnosis. And the treatment is very limited, as we know, because NIPAH virus encephalitis can be transmitted person to person. Standard infection control practices and proper barrier nursing techniques are important in preventing hospital-acquired infections. The drug ribavirin has been shown to be effective against the viruses in vitro, but human investigation to date have been inconclusive, and clinical usefulness of a ribavirin remains uncertain. Passive immunization using human monoclonal antibody targeting the NIPAH G glycoprotein has been evaluated in the post-exposure therapy in the ferret model and found to be of benefit.
And prevention, we see every now and then in the TV and also television as well as in the newspapers. Nipah virus infection can be prevented by avoiding exposure to the sick pigs, bats in endemic areas and not drinking raw dead palm sap. Additional efforts focused on surveillance and awareness will help prevent future outbreaks. Research is needed to better understand the ecology of bats and Nipah virus, investigating questions such as seasonality of the disease within the reproductive cycles of the bats. And coming to the prevention, a subunit vaccine using the Hendra G protein produces the cross-protective antibodies against HEN1B and Nipah virus V has been recently used in Australia to protect horses against Hendra virus. This vaccine offers great potential for Nipah virus protection in humans as well. Coming to the prevention and control, to prevent the virus from bat to human transmission as well as from human to, that is our goal. Then to preventive measures, like already I have mentioned this, and other measures like wash hands thoroughly with soap and keep personal items of patients separately, use masks in public, and other preventive measures like segregate the Nipah patient in isolation facility, use mask, admit all the suspected patients, decontaminate waste before disposal, soak reusable items in 0.05 to 5% bleaching solution, clean and disinfect patient room once daily with sodium hypochlorite, etc. So this is illustration will show how the management, when an Nipah outbreak occurs, how intersectoral management. Look, we can see here what are the technical guidelines which we should follow, how we should manage the outbreak, what are the source, who does the source identification, how we can do the community support. So a lot of agencies here work together as a unit so that we can actively engage to confront the Nipah virus on the ground. So these all systems, as to that is the study was discussing how intersectoral coordination, political willingness is a very important point here, as well as intersectoral coordination. You can see a local self-government, government of Kerala, and also Kerala Animal Husbandry Department, you can say, in source identification, as also Government of India, Ministry of Health, Family Welfare, DGHS, different units like NIB Pune, a lot of institutions coming together, even the private hospitals. So public-private partnership comes to a very important, does a very, very important role when an outbreak like this occurs. And so how well our health system is equipped to confront such outbreaks in the future, because zoonotic outbreaks are a common story nowadays. So how well is our health system prepared to confront all these challenges which is happening due to changing environment, global warming, as well as deforestation happening around us. So technical challenges faced in interventions done in the response. Like we need surveillance strengthening is one thing. Source identification is a challenge, yes. Fear psychosis and misleading, that is a big challenge, because when some outbreak occurs, the media goes bizarre and they spread false news altogether, and it is a big issue in India. So an implementation of One Health approach, that is, we already discussed about the outbreaks happening in different parts, from Malaysia to the Bangladesh to India. So when we talk about Malaysia, after the outbreak in Malaysia, we can see that there is not much of a havoc of Nipah virus outbreaks in the following years after that outbreak which happened in 1990. But in the developing countries like India and Bangladesh, we can see year after year, maybe we have after 2018 we had in 2019, then dispersed outbreaks are happening across the year. So how the implementation of One Health approach, that is one of the important challenges before us. So these are the things which we have to look forward in the coming days to tackle such outbreaks in the future. So thank you for your patient listening. Thank you. Thank you, Dr. Jitu, for this quick and review on this NIPAH and about NIPAH. നമ്മളിപ്പം ജേർണൽ ക്ലബ് ഡിസ്കഷനകത്ത് രണ്ട് ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്, ക്രിട്ടിക്കൽ റിവ്യൂ ആസ് വെൽ ആസ് നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിവ്യൂ പറയാം. അതിനും കൂടെ മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇച്ചിരി ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള എനിക്കറിയാവുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ അൽത്താഫ്. വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നത് മാത്രമല്ല, ഹി ഹാസ് പേപ്പേഴ്സ് അബൌട്ട് നിപ്പ ആസ് വെൽ ആസ് ഹി വാസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തിരുന്ന്
ശരിക്കും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്പെഷ്യലി ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് ഫോളോഡ് ഇൻ ദിസ് പേപ്പർ. നമ്മൾ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് അതെന്തുവാന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡി, എസ്പെഷ്യലി ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി. അതാണ് ഡോക്ടർ വിഷ്ണു ചെയ്തത് ഈ സ്റ്റഡിയിലൂടെ. ബട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ് നടന്നതെന്നും എന്താണ് അതിനകത്ത് റിയൽ ആയിട്ട് സംഭവിച്ചതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കേണ്ടിയിരുന്നതെന്നും അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത ആളാണ് ഡോക്ടർ അൽത്താഫ്. So let us listen from him first before we see the critical review of this journal article. So over to you, Dr. Altaf, for your comments on not only the paper but about the whole NIPAH outbreak and the things that is happening around us. ജി, അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആർട്ടിക്കിളിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പോരെ, അതോ അൽത്താഫ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആർട്ടിക്കിളിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണോ? എന്താ വോട്ട് ഈസ് അതേഴ്സ് ഒപ്പീനിയൻ? അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഡോക്ടർ അൽത്താഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇതില് എനിവേ അതില് റെസ്പെക്ടഡ് സ്റ്റേറ്റ് ബ്രാഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ജി എസ് വിജയകൃഷ്ണൻ ആൻഡ് ഓൾ അതർ സീനിയർ ലീഡേഴ്സ്, നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഡിസ്കഷനിൽ ഈ ടോപ്പിക് എടുത്ത് ആക്ച്വലി വളരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. എസ്പെഷ്യലി ഡോക്ടർ രഞ്ജീവ്, പ്രദീപ് പ്രഗൂർ സാറും ഒക്കെ, ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് കൂടിയാണ്. അപ്പം അതോടൊപ്പം ഈ സ്റ്റഡിയും പ്രസന്റേഷൻ വാസ് ഓൾസോ വളരെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തു. അതുപോലെ സ്റ്റഡിയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡിയെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറെ കൂടെ എക്സോസ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തഡോളജി എല്ലാവർക്കും അറിയാം മെത്തഡ. അപ്പം അതും ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഗോകുലം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ടീം എറണാകുളത്ത് നടന്ന ഔട്ട്ബ്രേക്കിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പോയി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത സ്റ്റഡി, തീർച്ചയായിട്ടും ആ എഫേർട്സിനെയും നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ നിപ ഔട്ട്ബ്രേക്കിനെ കുറിച്ച് സബ്സിക്വന്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിപ ഔട്ട്ബ്രേക്സിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഓരോ കുറേ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെയൊക്കെ കൺക്ലൂഷൻസ് എത്രത്തോളം ഒരു റിയൽ സിറ്റുവേഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റഡിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 17 deaths occurred in 2018 and 19 ഔട്ട്ബ്രേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി നിപ്പയുടെ ഇപ്പം നേരത്തെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആക്ച്വലി നമുക്ക് 1998-99 സമയത്തായിരുന്നു ഈ നിപ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആദ്യമായിട്ട് മലേഷ്യയിലെ നിപ വില്ലേജിൽ അത് നോട്ടീസ് ചെയ്തതും. അത് ഓൾമോസ്റ്റ് 7 months ശേഷമായിരുന്നു. ഓൺസ് ദ ഔട്ട്ബ്രേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം 7 months ശേഷമായിരുന്നു ഇതൊരു ന്യൂ വൈറസ് ആണെന്നുള്ള ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതും അതിന് നിപ എന്നുള്ളൊരു നെയിം കൊടുത്തതൊക്കെ. ആ സമയത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് 265 കേസസ് ഓൾറെഡി റിപ്പോർട്ടഡ്. അതിൽ മോർ ദാൻ 100 ഡെത്ത്സ് ഓൾസോ കൺഫേംഡ്. ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ നോട്ടീസ് ചെയ്യണം, നമുക്കിപ്പം ഈ പുതിയ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുമ്പം ആദ്യം തന്നെ അപ്പം നമുക്ക് ആ പുതിയ വൈറസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനോ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അതിന്റെ സിംറ്റംസ് വെച്ചിട്ടും പിന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പല ടെസ്റ്റുകൾ ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ പാനൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ഡിസീസുകൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും, അതിൽ ഏതെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആവും അങ്ങനെ. അപ്പം ഇത് ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് ക്രോസ് റിയാക്ഷൻ ഉള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഫസ്റ്റ് നിപ ഔട്ട്ബ്രേക്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 200 കേസസ് ഔട്ട് ഓഫ് 265 200 കേസസ് JE പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഔട്ട്ബ്രേക്കിന്. അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് JE എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതങ്ങ് കേസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അവർ ഫർദർ സ്റ്റഡീസ് നടന്നു. അത് 7 മാസത്തിന് ശേഷം അത് അവസാനം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു, ഈ വൈറസ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ 1999 സിംഗപ്പൂരിൽ ഒരു ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായി. അതും ഇതുപോലെ പിഗ് ഫാമിലായിരുന്നു, സാധാരണ മലേഷ്യയിലും അതുപോലെ സിംഗപ്പൂരിലും ഉണ്ടായത്. അതിന്റെ ഒരു 11 കേസസ്, അതിലൊരു ഡെത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം 2 years ശേഷം 2001 ജനുവരി ഫെബ്രുവരി സമയത്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഈ മാൻ ടു മാൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉള്ള കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷെ അതിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിങ്, ഈ 2001 ഔട്ട്ബ്രേക്ക് നിപ ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്തത് 2006 അതിന്റെ ഒരു റീസൺ 66 കേസസ് ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു. ആക്ച്വലി മാൻ ടു മാൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത് ബംഗാളിലായിരുന്നു. ബംഗാളിലെ സിലിഗുരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ സിലിഗുരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരുന്നു ആ കേസസ് ആദ്യം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തതും. അതിനുശേഷം വലിയൊരു ക്ലസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്തു. അതിൽ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡോക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ 66 കേസിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 42 ഡെത്ത്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൺഫേം ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇതൊന്നും അന്ന് നിപ്പ ആണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ആഫ്റ്റർ 5 years
ഇത് ഒരു 11 സാമ്പിൾസ് ഇവരുടെ സീറം സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് നിപ്പയാണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുകയും റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അത് നിപ്പ ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് കൺഫേം ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷമായിരുന്നു സബ്സിക്വന്റ് ഇയേഴ്സിലെല്ലാം ബംഗ്ലാദേശിൽ ഒരുപാട് ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായി. ഇപ്പം ഓൾ ടുഗദർ നമുക്കൊരു 25 ഔട്ട്ബ്രേക്സ് വേൾഡ് ഓവർ വെച്ചാൽ ആകെ ഈ 4 കൺട്രീസേ ഉള്ളൂ, മലേഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ, ഇന്ത്യ ആൻഡ് ബംഗ്ലാദേശ്. 25 ഔട്ട്ബ്രേക്സിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 650 കേസസ് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 650 കേസസും കൺഫേംഡ് അല്ല. 650 കേസിൽ കൺഫേംഡ് ആയിട്ടുള്ളത് RT-PCR വെച്ചിട്ടും കൺഫേംഡ് ആയിട്ടുള്ളത് 50% വരുന്നു. ബാക്കിയുള്ളത് പ്രോബബിൾ കേസ് നമ്മൾ പറയും. അതായത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ സിലിഗുരിയിലെ 66 കേസിൽ 11 കേസ് മാത്രമേ നമുക്ക് സീറോളജി വെച്ചിട്ട് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ പ്രോബബിൾ കേസസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ, കാരണം എപ്പിഡമിയോളജിക്കലി ലിങ്ക്ഡ് സെയിം സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഉള്ള കേസുകൾ ഡെത്ത് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ പ്രോബബിൾ കേസ് എന്ന് പറയും. നിപ്പയുടെ കേസിൽ അത് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യും. Unfortunately, in the first outbreak in Calicut, we had 23 cases. Apart from the, can you please mute? Apart from the primary case, 22 other cases were also there, out of which 5 cases were probable and the rest serologically confirmed. And in many papers, actually very few papers only published in connection with the Nipah outbreaks. അതിൽ തന്നെ ചില പേപ്പേഴ്സിൽ 17 കേസസ് മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ. കാരണം 18 കേസസ് 17 ഡെത്ത് അങ്ങനെ പറയാറുള്ളൂ. അതിന്റെ റീസൺ ഈ കൺഫേംഡ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് പറയും. അതിലൊരു ലോജിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ പ്രോബബിൾ എന്തുകൊണ്ട് അവർ നമ്മൾ സപ്രസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ, ഈ 5 കേസസ്, ആദ്യത്തെ 5 കേസസ് ഡെത്ത് ഉണ്ടായതിനു ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. നമ്മുടെ സിസ്റ്റം, ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം, അതിന്റെ ഒരു ക്രോണോളജി പറയുകയാണെങ്കിൽ 2018 May 2 ഒരു യങ് മാൻ, 23-year-old young man approaching a primary health center with fever and some flu-like symptoms in a PSC at Perambra. Then next day he went to a nearby cooperative hospital. On the third day, on 4th May, he approached the Taluk Hospital, Perambra, where he admitted in observation ward first, then admitted in the ward. ഈ ഫോർത്ത് ഈവനിങ്ങോട് കൂടി ഈ പേഷ്യന്റ് സിറ്റുവേഷൻ വേഴ്സൺ ചെയ്യുന്നു. ഒരു സിവിയർ വോമിറ്റിംഗ് ഒക്കെ, 4th നൈറ്റിൽ സിവിയർ വോമിറ്റിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നു. 4th നൈറ്റ് ഒരു 3 o'clock 4 o'clock ആയപ്പോഴത്തേക്കും പേഷ്യന്റിനെ റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നവർ, അവിടുത്തെ ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടറും ബാക്കി സ്റ്റാഫ് എല്ലാം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക്. അന്ന് 5th മോർണിംഗ് 9 o'clock കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരുന്നു. 5th ഈവനിങ് 5:45 ഈ പേഷ്യന്റ് ഡെത്ത് ആകും. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഇത്രയും ഈ 24 hours ഇടയ്ക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 19 പേഴ്സൺസിന് ഇയാളിൽ നിന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്നു. പേരാമ്പ്ര താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലും കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിട്ട് 19 പേഴ്സൺസിന്. എന്നിട്ട് ഈ 19 പേഴ്സൺസിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു 3 പേർക്ക് കൂടെ കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വെച്ചിട്ടും പിന്നെ ബാലുശ്ശേരി താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ വെച്ചിട്ടും ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരൊറ്റ കേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻവയൺമെന്റിൽ നിന്ന് അവിടെ കിട്ടിയത്, ആ ഔട്ട്ബ്രേക്കിൽ. ബാക്കി മുഴുവൻ ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കീ ഇൻഫർമേഷൻ, കീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട്. രണ്ടാമത്തത്, ഈ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഡെത്ത് ആയതിനു ശേഷം, May 5 ഡെത്ത് ആയതിനു ശേഷം May 18 മാത്രം നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർവൈലൻസ് സിസ്റ്റം, പബ്ലിക് ഒരു ഡൊമൈനിലാണ് വരുന്നത്. നാച്ചുറലി ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് May 18 മാത്രം. അതായത് ഒരു പേഷ്യന്റ്, ഈ ആദ്യം ഡെത്തായ പേഷ്യന്റിന്റെ ബ്രദർ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിലേറ്റീവ്സ്, ഫാദറിനെയും ആന്റിയും കൂടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവരുടെ എല്ലാം സിമിലർ സിംറ്റംസും, ഒരാൾ പ്രീവിയസ് ഒരു 12 days ബാക്ക് മരിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നാച്ചുറലി ഇതിങ്ങനെ വേറെ ഏതൊരു റയർ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണെന്നുള്ള സസ്പെക്ട് ചെയ്യുകയും ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക്, പ്രൈവറ്റ് ലാബിലേക്ക്, മണിപ്പാലിലുള്ള ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലാബിലേക്ക് ഇതിന്റെ സീറം, ഇതിന്റെ സാമ്പിൾസ്, ബോഡി സാമ്പിൾസ് മുഴുവൻ ആ പേഷ്യന്റ് തന്നെ റിലേറ്റീവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തുവിടുകയും. ഇവിടെ എവിടെയും തന്നെ നമുക്കൊരു പബ്ലിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കാണാൻ പറ്റില്ല. അവസാനം ആ പ്രൈവറ്റ് ലാബിൽ ഇത് കൺഫേം ചെയ്ത്, ആ ഇനിഷ്യൽ ടെസ്റ്റിൽ കൺഫേം ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമായിരുന്നു ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം അറിയുന്നതും ഇതിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതും. അതിനുശേഷം ബൈ ദാറ്റ് ടൈം ഓൾമോസ്റ്റ് 5 patients ഡൈഡ്. ആൻഡ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ പോലെ 22 പേഷ്യൻസിന് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ വീണ്ടും 5 patients, 20th May 5 പേഷ്യൻസ് കൂടെ ഡെത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നെ ബാക്കി സബ്സിക്വന്റ് ഡേയ്സ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം.
അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ പക്ഷെ നേരെ തിരിച്ചുള്ള വേറൊരു വേർഷനായിരുന്നു നമ്മൾ കേട്ടത്. ഇതിനെ ഇനിഷ്യലി ഇതിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു, അത് കംപ്ലീറ്റ് സപ്രസ് ചെയ്തു, ഇത് മുഴുവൻ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി. പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് പേഷ്യന്റിന് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടിയത്. അത് ആ ഔട്ട് ബ്രേക്കിലും അറിയില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് 2019 ഔട്ട് ബ്രേക്കിൽ നമുക്കറിയില്ല, 21 ഔട്ട് ബ്രേക്കിൽ നമുക്കറിയില്ല, ഇപ്പോഴത്തെ 23 ഔട്ട് ബ്രേക്കിൽ നമുക്കറിയില്ല ഫസ്റ്റ് പേഷ്യന്റിന് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടിയത്, പ്രൈമറി കേസ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടിയത്. നമ്മൾ അതിൽ ആക്ച്വലി ഇനിയും സ്റ്റഡി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അത് കിട്ടാതെ നമുക്കിത് പ്രിവെൻഷൻ എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ സോഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം, റൂട്ട് കോസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ചിലപ്പോൾ ഇത് ബാറ്റ്സിൽ നേരിട്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പം ഈ ബാറ്റ്സ് ബിറ്റൺ ഫ്രൂട്ട്സിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും എൻവയൺമെന്റൽ സോഴ്സ് ആയിരിക്കാം. അത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ. ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രൈമറി കേസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി മുഴുവൻ കേസും ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആയിരുന്നു. അതേസമയം ഇവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്ന സെക്കൻഡ് ഈ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനിടയായ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ, ഞാൻ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസിന് പറയുന്നില്ല, ആ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വേറെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഏതാണ്ട് 5 പേഷ്യൻസിനെ അവിടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട് ബ്രേക്കും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു. തേർഡ് ഔട്ട് ബ്രേക്കും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു. തേർഡ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ആക്ച്വലി 10 ഡേയ്സോളം ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പബ്ലിക് ഫെസിലിറ്റീസിൽ ഇനിഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മുഴുവൻ പബ്ലിക് ഫെസിലിറ്റി ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫെസിലിറ്റി എത്തിയതിനു ശേഷമായിരുന്നു ഡയഗ്നോസിന് പോയത്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ 4th ഔട്ട് ബ്രേക്കും പ്രൈവറ്റ് ഫെസിലിറ്റിയിലാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 4th ഔട്ട് ബ്രേക്കിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ്, ഇതിന്റെ വേറൊരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലും ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ടായെന്ന് നമ്മൾ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിവേ അതിന്റെ ബാക്കി ഫൈൻഡിങ്സ് നമുക്ക് കിട്ടണം. ഇങ്ങനെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റഡിയിൽ ആക്ച്വലി ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് ഞാൻ കാണുന്നത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ റെജി അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമായിരിക്കും. ഈ ഔട്ട് ബ്രേക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സാധാരണ നമ്മൾ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഓർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്, നമുക്ക് ആദ്യം ഔട്ട് ബ്രേക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടെ അതിനകത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. പിന്നെ മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിങ്, ഇതില് ഓൾമോസ്റ്റ് 10 ഡേയ്സ് ഈ പേഷ്യന്റിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അവസാനം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലാണ്. ആ പ്രൈവറ്റ് ഫെസിലിറ്റി എന്നുള്ള സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്, അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത ആളും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനും ഇടയായ സസ്പെക്ട് ചെയ്ത ഇത് സാമ്പിൾസ് അയച്ച അതിന് അത് ആ ഈ സിസ്റ്റം മുഴുവൻ ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ ഇടയായ ആൾക്കാരുടെ ഇന്റർവ്യൂവോ അവരുടെ കമന്റ്സോ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. ഈ 12 ഇന്റർവ്യൂസ് അതിനകത്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നു. എനിക്ക് എനിവേ അത് ഡോക്ടർ റെജി മസ്റ്റ് ക്ലാരിഫൈ ദാറ്റ്. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ആ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഒരു മാസീവ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ആയി മാറാത്തത് ഈ പബ്ലിക് സിസ്റ്റം അവിടെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല. ഞാനിതൊരു ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ആംഗിൾ പറയുന്നത്. പബ്ലിക് സിസ്റ്റം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല, ആ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രോപ്പർ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവിടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു വലിയ ക്ലസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്യാത്തതും രക്ഷപ്പെട്ടതും. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റഡി ഞാൻ ഒരു വളരെ ഔട്ട്റേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് അത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ അക്കാഡമിക്സ് എപ്പോഴും ആ ഒരു അക്കാഡമിക് റിസർച്ചസ് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ തന്നെ പോകണം. ഡിബേറ്റ് ഫോർ ആൻഡ് അഗൈൻസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം എന്നുള്ളതാണ് കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ. ഇനി 3rd ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതും ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ, ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കുറെ ദിവസം ഉണ്ടായിട്ടും നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മിസ് ചെയ്തു. ദെൻ പ്രൈവറ്റ് ഒരിടത്ത് പോയിട്ട് സസ്പെക്ട് ചെയ്തു, ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു. 4th ഔട്ട് ബ്രേക്കും ഇതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് ചെയ്തു. നമുക്കപ്പോൾ എന്താണ് ആക്ച്വലി സർവൈലൻസ് സിസ്റ്റം, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലെസൺസ് എന്താണ് ഇതിന് പഠിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു തറോ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ എന്താണ് ഇതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും സബ്സിക്വന്റ് ഔട്ട് ബ്രേക്സ് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ, അപ്പം ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം നമുക്ക് വളരെ ഫുൾ പ്രൂഫ് ആയിട്ട് അത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ 2021 ഔട്ട് ബ്രേക്കിൽ നമുക്കത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ആക്ച്വലി അത് സംഭവിച്ചത് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്. പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിട്ട് പോലും, ഇത്രയും ക്രൗഡഡ് ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നിട്ട് പോലും നമുക്കത് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് വലിയൊരു മേജർ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് മാറാത്ത, കൂടുതൽ കേസുകൾ ഉണ്ടാകാത്തതിന് റീസൺ, വലിയൊരു ക്ലസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്യാത്ത റീസൺ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിലും മേ ബി അതിന്റെ ബാക്കി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടാൻ കഴിയും. ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും അതിൽ ഈ സ്റ്റഡീസിലൂടെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ഇതിലിപ്പോൾ AES സർവൈലൻസ് എങ്ങനെ നമുക്കിത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. AES സർവൈലൻസ് ആക്ച്വലി AES ഇസ് എ നോട്ടിഫൈബിൾ കണ്ടീഷൻ. അക്യൂട്ട് എൻസഫലൈറ്റിസ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോട്ടിഫൈബിൾ കണ്ടീഷൻ. WHO ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഒരു നോട്ടിഫൈബിൾ കണ്ടീഷൻ. AES ആണ് ഇതിന്റെ പ്രൈമറി കേസിലെല്ലാം സിംറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അത് നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി മാത്രമല്ല, നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ AES നോക്കുമ്പോൾ ഈ വർഷം തന്നെ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടിൽ നൗ ഓൾമോസ്റ്റ് 18 സസ്പെക്റ്റഡ് AES കേസസ് നമുക്കുണ്ട്, നമ്മുടെ പബ്ലിഷ്ഡ് ഇതിലുണ്ട്, IDSP ഡൊമൈൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. പക്ഷേ അതിൽ ഈ ഒരെണ്ണത്തിലെങ്കിലും നമുക്ക് നിപ്പ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? അതും നമുക്ക് ഈ സർവൈലൻസ് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇനി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ
ഈ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് why it is in private system and private sector diagnose these cases always, അതും നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ ഇത്രയും ട്രെയിൻഡ് മാൻ പവർ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും, ഇത്രയും റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അത് മിസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചില കാര്യങ്ങൾ എസ്പെഷ്യലി ഈ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രൂത്ത് പറയാൻ നമുക്ക് മടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഡിസ്കസ്ഡ്. ഇപ്പം അത് ഹിസ്റ്ററിയിൽ അക്രോസ് നമുക്ക് ഇപ്പം ഗലീലിയോടെയും ബാക്കി ഇപ്പൊ എത്രയോ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. ഇവരെല്ലാം അന്ന് ട്രൂത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് സഫർ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറയാതിരുന്നില്ല. So we must be able to tell the truth, what the system, how the system responded in this case, as well as other outbreaks, other disease outbreaks, and how we are equipped to contain or detect or prevent a further a future pandemic. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വൈറ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇത്രയും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. ബാക്കി നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ അൽതാഫ്. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ബ്രീഫായിട്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡി എന്താണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പോവാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ ക്ലിനിഷ്യൻസ് ആണ് അപ്പം മെത്തഡോളജി അറിഞ്ഞോട്. നമ്മൾ സാധാരണ കേസ് കൺട്രോൾ സ്റ്റഡി, കൊഹോർട്ട് സ്റ്റഡി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് എന്താണ് ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡി? സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു 5-6 പേർ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരു ആനയെ കാണാൻ പോകുന്ന പോലെ, അതായത് പല സൈഡിൽ നിന്ന് പലര് കാണുന്ന പല പല കാഴ്ചകളാണ്. പക്ഷെ പല പല കാഴ്ചകൾ ഒരുമിച്ചാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു ആനയാണെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു നിപ്പ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് വന്ന് ഒരു പ്രോപ്പർ സ്റ്റഡി നമുക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ഒത്തിരിയും നൂലാമാലകളും കടമ്പകളും ഉണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഒരു സ്റ്റഡിയിലോട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ട്. കാരണം നമുക്കൊരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണോ സ്റ്റഡി ചെയ്യണോ, അപ്പൊ ഒത്തിരി പാർട്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. അപ്പം ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത്. പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ, നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും, നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഈ സ്റ്റഡി കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും ഡോക്ടർ അൽതാഫ് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചും എന്തുമാത്രം വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പം വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മള് മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ വായിക്കുന്ന നമ്മൾ ഹിയർ ഓൺലി വാട്ട് ദ ലിറ്ററേച്ചർ സേസ് അല്ലെ, ആരെങ്കിലും എഴുതി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ വിഷ്ണു അവിടെ പോസ്റ്റിംഗിൽ പോയപ്പം ഹി കുഡ് ഒബ്സർവ് മെനി തിങ്സ് ആൻഡ് ഹി സ്പെസിഫിക്കലി ഇന്റർവ്യൂ 12 പീപ്പിൾ. ആ 12 പീപ്പിളിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തെന്ന് പുള്ളിക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഈ നമ്മൾ വായിച്ച പേപ്പർ. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒത്തിരിയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളും. അപ്പം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചൊരു വി സി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡി വിത്ത് പിഞ്ച് ഓഫ് സോൾട്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് ചെയ്യുന്ന ആളിന്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും കൂടി അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു പോസിറ്റീവ് കാര്യം പറയാനാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ സ്റ്റഡി നടത്തി ഞാൻ അത് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. അതല്ല എനിക്ക് എന്റെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കത്തുള്ളൂ. അതല്ല, ശരിക്കും പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും അല്ല ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്. അതുകൊണ്ടാണ് യൂഷ്വലി സിസ്റ്റം ഇവാലുവേഷൻസ് എല്ലാം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇവാലുവേറ്റേഴ്സിനെ കൊണ്ട് നടത്തുന്നത്, രണ്ട് ഇൻസിസ്റ്റത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് നടത്തത്തില്ല. അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ ആണ് അവിടെ വാല്യൂ. എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരാൾ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് നിന്ന് പല ആസ്പെക്ട് നോക്കുന്നതാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡി. അപ്പം ആ ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഡോക്ടർ അൽതാഫ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പം പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒത്തിരി റോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിക്കാനും അതുപോലെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാൻ എടുത്ത മെഷേഴ്സ്. പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന സാധനം ലേറ്റ് ആണ്, പക്ഷെ ഇതൊന്നും എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓൺലി വെൻ വി ഹേർഡ് ഫ്രം ഹിം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഡോക്ടർ അൽതാഫിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളിനെ ഇപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്താൽ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഇവിടെ എവിടെ എഴുതി വെക്കത്തില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു സ്റ്റഡി ഡിസൈൻ ആണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡി. അപ്പം ശരിക്കും 2-3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. സാധാരണ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫിഷ് ബൗളിനകത്ത് കുറെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മീനുകളുണ്ട്, നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് എണ്ണി നോക്കാം എത്ര മീനുണ്ട്, എത്ര ടൈപ്പ് മീനുണ്ട്, അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് നമ്പേഴ്സ് എണ്ണി എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇതിനകത്ത് 5 ഗോൾഡ് ഫിഷ് ഉണ്ട്,
അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് നമ്പേഴ്സ് പറയുന്നതാണ്. പക്ഷെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഫിഷിന് ആ ബൗളിനകത്തോട്ട് ചാടുക, വി സ്വിം വിത്ത് ദ ഫിഷ്. അവരുടെ ഫീലിങ്സ് എന്താണ്, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്, അത് അവരുടെ അകത്ത് കിടന്ന് പഠിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ. അതും ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ചാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അപ്രോച്ചിൽ കൂടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ്, നമുക്കൊരു പുറത്ത് നമ്പേഴ്സിൽ കൂടെ കാണാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റഡി ഡിസൈനാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡി. ആൻഡ് അത് ചെയ്യാനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്, നമുക്കത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഓരോ ആൾക്കാരെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് സാമ്പിൾ സൈസും ഒന്നും ഒരു കാര്യമല്ല. സാമ്പിൾ സൈസ് അല്ല അവിടെ കാര്യം, നമ്മൾ ആരെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അത് ശരിക്കും സാധാരണ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതർ സ്റ്റഡീസിൽ നമ്മൾ പറയും സാമ്പിൾ സൈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, സാമ്പിളിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡിയിൽ നമ്മൾ പർപ്പസീവ് സാമ്പിളിങ് ആണ്. നമ്മൾ പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഇത് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അവിടെ പോയി അവരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് അവരുടെ ഇൻപുട്സ് എടുത്ത് അത് നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചറുമായിട്ട് ഒത്തുനോക്കി നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് റിയൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ച് റെസിപ്പിയന്റിന്റെ അടുത്ത് പോയി, ഡോണർ അത് പ്രൊവൈഡറിന്റെ അടുത്ത് പോയി, അതുപോലെ കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പോയി, ഇത് പല രീതിയിൽ പല ആസ്പെക്ട്സിൽ എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡി. അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ ഈസി ജോബ്. സോ അത് നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് നോട്ടിൽ ഒരു പേപ്പർ ആക്കി ആ സിറ്റുവേഷനിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ. സോ ഐ കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് ഡോക്ടർ വിഷ്ണു ബി മേനോൻ ഫോർ ഡൂയിങ് ദിസ്. But I also ask everyone. So these are some kind of opportunities where you can do something. അല്ലെ, അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം, നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതല്ല കാര്യം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ശരിക്കുമാണോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആവുക. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡിയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹൂ ഡിഡ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതായത് ആ ചെയ്യുന്ന ആളിന്റെ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഓൾസോ മാറ്റേഴ്സ് ഇൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡി. അതുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഒരു നല്ല ഡിസൈനാണ്, ഈസിയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ, പക്ഷെ അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പാടാണ്. So let us hear a few words from Dr. Vishnu B. Menon, how he did all this study and all this. Over to you, Vishnu. Yeah, thank you, madam. So, good evening, all respected senior IMA members, senior faculty members, and other friends. First of all, thanks to Dr. Devi madam also നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്ത പേപ്പർ അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു രസമുണ്ടായിരുന്നു. And it's really an honor to actually sit here and discuss this. ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ആക്ച്വലി എനിക്ക് കുറേ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്ച്വലി സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഇപ്പോൾ അൽതാഫ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെയും മാഡം പറഞ്ഞ പോലെയും അത് കുറച്ചും കൂടി റിഫൈൻ ചെയ്യണം. സോ ദിസ് ഹോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഒരു ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ മീ ആസ് വെൽ. സോ ഹ്യൂജ് താങ്ക്സ് ടു ബോത്ത് ഓഫ് യു ആസ് വെൽ. ഇത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി PG സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത അതേ കൊല്ലം ആദ്യത്തെ സ്റ്റഡിയാണ് എൻ്റെത്. അത് തന്നെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് തന്നെ ഞാൻ അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടല്ല വന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് പഠിക്കും. അപ്പോൾ ദെൻ ദിസ് വാസ് മോർ ഓഫ് എൻ എക്സർസൈസ് സോർട്ട് ഓഫ് എ തിങ്. എന്നാൽ പിന്നെ അവിടെ പോയി നോക്കിയാലോ എന്നുള്ള രീതിയിലായി. കാരണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യണത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ 2019 ജൂണിലാണ് PGക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണത്. അതേ മാസം തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതും. ആൻഡ് ഐ വാസ് പോസ്റ്റഡ് ദേർ. സോ ടെക്നിക്കലി ഐ വാസ് ലൈക്ക് ന്യൂ ഇൻ ടു കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയണതിനേക്കാൾ മുൻപ് തന്നെ അതിനകത്ത് ചെന്ന് വീണ ആളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഐ വാസ് ടോട്ടലി സർപ്രൈസ്ഡ് ആക്ച്വലി അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട്. എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് സബ്ജക്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പലരോടും ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതാണ്, സാറേ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് 2 ആഴ്ച ആയിട്ടുള്ളൂ. എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയത്. ആൻഡ് ദെൻ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വി വർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഓൾ. ആൻഡ് ദെൻ ഐ വാസ് ദിസ് സോർട്ട് ഓഫ് എ കെയിം വാസ് എൻ എക്സർസൈസ് സോർട്ട് ഓഫ് എ തിങ്. അങ്ങനെ പോയി ചെയ്തതാണ് ഈ സ്റ്റഡി. ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇനീഷ്യലി വാട്ട് ഐ തോട്ട് ഇസ് ദിസ് വാസ് ഗോയിങ് ടു ബി എൻ ഈസി ടാസ്ക്. കാരണം മറ്റേടത്ത് ചെയ്യുന്ന പോലെ ദർ ഇസ് നോ ഡേറ്റ കമ്മിങ് ഇൻ, അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. സോ ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഗോയിങ് ടു ബി റിലേറ്റീവ്ലി മോർ ഈസിയർ എന്നാണ് ഞാൻ അന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ടേൺഡ് ഔട്ട് ടു ബി റിയലി മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ബി ഓണസ്റ്റ്. കാരണം ഇത് അവിടെ ചെന്നിരുന്ന് ഇവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഒന്നാമത് ആൾക്കാരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന ആൾക്കാരെയും അവർക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരെയും വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ആസ് മാഡം സെഡ് അതിനകത്ത് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും, ബിക്കോസ് ഐ കാൺ ഗോ ബിയോണ്ട് എ സർട്ടൺ ലെവൽ. അപ്പൊ എൻ്റെ ആ ഒരു ലെവലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് മാക്സിമം കിട്ടാൻ നോക്കുന്നത്. അതിനകത്തിരുന്നിട്ട് ഡേറ്റ സാച്ചുറേഷൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കിയിരുന്നത്. അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ പോലും ഐ ഹാഡ് സോ മെനി ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ നോട്ട് ടേക്കിങ്ങും മെമ്മോ ടേക്കിങ്ങും ഇതൊന്നും അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയിരുന്നില്ല ആദ്യത്തെ 1-2 ഇന്റർവ്യൂകൾ. അപ്പൊ അതിനുശേഷം people started talking like a lot. കുറേ പേര് സംസാരിക്കും, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ സമയം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. then it hit me that ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. സോ തുടക്കം മുതൽ ഇറ്റ് വാസ് എ ഹ്യൂജ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ മീ.
I was happy that I was able to use this as an exercise for learning more about qualitative analysis. But that being said, I'm still not an expert in qualitative analysis. Again, mistakes will happen because the more I read about qualitative analysis, I'm going more deeper. So I'm still a basic level student in qualitative analysis. I'm still learning about it. But this was a learning experience for me. ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വാട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെയും ഇതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാഡം ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെയും ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഒരു ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹ്യൂജ് തിങ്. അപ്പം ഇവൻ ഐ തോട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഇത് because there is no way for me to verify what they are telling. അപ്പൊ അവരുടെ this whole study is it's very contextual based. അതായത് അന്ന് അവിടെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് സംഭവിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്നത്. സോ അൺലൈക്ക് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡി we cannot generalize this. Like ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് അങ്ങനെ വരാം, ഇപ്പുറത്ത് അതൊന്നും I don't think we can talk like that. And ക്വാളിറ്റേറ്റീവിൽ അങ്ങനെ പറ്റുമോ അറിയില്ല. പ്രോബബ്ലി മിക്സ്ഡ് മെത്തേഡിലായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക എന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ കിട്ടി അതിനകത്ത് ഒരു സബ്സെറ്റിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് മൈറ്റ് ബി ബെറ്റർ. പക്ഷെ ഇവിടെ ദിസ് ഇസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ആ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ പെർസെപ്ഷനിൽ വന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആൻഡ് ഐ കാണ്ട് ആഡ് മൈ തിങ്സ് ഓൾസോ ടു ഇറ്റ്. കാരണം ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഐ ആം ഐഡിയലി സപ്പോസ്ഡ് ടു ഗോ ന്യൂട്രൽ ഇൻ ടു ഇറ്റ്. അതായത് അവിടെയും ഇവിടെയും കണ്ട ഇവർ പറയുന്നത് മാത്രം എഴുതിയെടുത്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ തീമാറ്റിക് അനാലിസിസും ഈ പറഞ്ഞ ഈ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ ദേവി മാഡം സംസാരിച്ച മറ്റേ എനേബിളേഴ്സും ഇതൊക്കെ കിട്ടിയത് അവരാ പറഞ്ഞതിന്റെ സോൾലി ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട് ദോസ് പീപ്പിൾ സെഡ്. ബട്ട് അഗെയിൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി ആൾക്കാരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ മേ ബി അവിടെ ഡിഫറെന്റ് പിക്ചർ അങ്ങനെ. ബട്ട് ദെൻ the idea was that this was again I was in a learning process actually. അപ്പോൾ ഇൻഫാക്ട് ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ 2019 വന്ന സാധനം പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ഇറ്റ് ടുക്ക് മീ a lot of time to actually work this thing. But again I was happy about the study because ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റി. ആൻഡ് ചില കാര്യങ്ങൾ അഗെയിൻ ആസ് സർ സെഡ് ഇപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഗെയിൻ അന്നും അതിന്റെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആക്ച്വലി ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ വൈൽ റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് വാട്ട് ഐ ഡിഡ് ഇസ് ലൈക്ക് I went to the WHO thing. കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അഗെയിൻ ഈവൻ ഐ ഡോണ്ട് നോ ബിക്കോസ് ഇത് ഈ 18 ആണോ മറ്റേ മുമ്പത്തെ കാലിക്കറ്റിലെ there are different viewpoints coming in. So what I did is like നേരെ WHO വെബ്സൈറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ റെഫറൻസ് ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നെ ആ ഒരു നമ്പറിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു ക്യാപ്ചർ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു ലൈക്ക് ഇവര് നടത്തിയ കാര്യങ്ങളും. സോ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു നോ ഹൗ ദിസ് തിങ് കേം ഇൻ ടു പ്ലേസ്. ഇവരെല്ലാവരും കൂടി എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ റൂമിലെത്തിയത്, ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഡിഡ് ദേ സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് വർക്ക്? ബിക്കോസ് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ കുറെ ആൾക്കാർ വരുന്നു ഇൻ ലൈക്ക് 2 to 3 days. സോ മെനി തിങ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ്. എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സോ മെനി തിങ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ. സോ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു നോ ഹൗ ഇസ് ദിസ് തിങ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു പ്ലേസ്. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇവരതെല്ലാം കൂടി മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്? ദാറ്റ് വാസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു മീ. സോ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു ക്യാപ്ചർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വാട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആൻഡ് അന്ന് faculty ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴും what I understood is like this study design might be beneficial than going for something else. അങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് പോയത്. So that was a great true learning experience for me. But then again, as I said, I'm really happy with what I did. But ഇപ്പൊ എന്നോട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ maybe I'll definitely there might be differences in the way I would proceed with the study right now. Yeah, thank you, ma'am. Thank you so much, Dr. Vishnu, for sharing your experience. ശരിക്കും ചെയ്തല്ലോ, അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം. നമ്മളിപ്പം ബിഗിനിങ് ഓഫ് യുവർ എം ഡി അല്ലേ ആ സമയത്ത് ചെയ്തത്. പക്ഷെ അതൊരു വലിയ ചെയ്തല്ലോ, ചെയ്യാൻ അറ്റംപ്റ്റ് വാസ് മെയ്ഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് അതൊരു ബിഗിനിങ് ആയിരുന്നു. അത് എല്ലാവർക്കും എടുക്കാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി വാട്ട് നെക്സ്റ്റ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആള്, ഒരു ജൂനിയർ ആള് പുള്ളിന്റെ ലെവലിൽ നിന്നൊരു സ്റ്റഡി നടത്തിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കണ്ടു. നമ്മൾ അതിന്റെ സീനിയർ ആള് അതിന്റെ അകത്തുനിന്നുള്ള സ്റ്റോറി കേട്ടു. വാട്ട് നെക്സ്റ്റ്? ഇപ്പം നിപ്പ വൈറസ്, നിപ്പ ഇൻഫെക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, എപ്പിഡമിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്? നമുക്കൊരു കോമൺ ഡിസ്കഷൻ വെക്കാം. മൈക്ക് ഓണാക്കി സംസാരിച്ചാലും മതി. ആർക്കെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. Well, Are any epidemiological studies undertaken? Sir, കേട്ടില്ല. Any epidemiological studies undertaken? Epidemiology? Sir, are you asking about this particular outbreak? Of course, there are studies on 2019 outbreak, 2018 outbreak,
as well as 2021 outbreak. There are studies. But no algorithms made? Pardon? Any algorithms made? മനസ്സിലാവുന്നില്ല സാർ ചോദിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ല. Sorry. പത്മനാഭൻ സാർ എന്തോ പറയാൻ വന്നു? സാർ എന്തോ പറയാൻ വന്നേ? Well, I was not involved. I know only what information I got from the papers and all that. From a distance, I have a doubt, a certain, I'm very, very happy that community medicine is actively involved in this. But what surprised me is all this, we backslap ourselves for our successes. And when the third or fourth epidemic occurs, there's not even an SOP. I am just quoting what the ISRO chairman said. We concentrated on what can go wrong, and that rather than telling what went right. But we have to be very careful. Certain things look jarring to me. One is there was no SOP even after 2 or 3 epidemics. That looked very funny to me. And another thing is I worked in India for nearly 15 years before I went abroad and I came back. One thing is that whenever you report a case, if you want to pick up NIPAH early, if you want to pick up any epidemic early, reporting is the most important thing. And when in great DMO meetings and DHS meetings, you make a big paper, as a report, and you form other report, there is no report reply. There's no reply to him back. For example, I will tell you, when I came from the Gulf, I saw a frank case of measles in the ward, just because even when there was supposed to be a very high control of measles, there were measles report to you. And every day I was asking, did anybody call us? Did anybody? Because when I was working the Gulf, the report board, other computer press board, your phone will ring. The first ring will be, thank you, doctor, for reporting. You are in the every progress. They will inform you what is happening, and what was the end result of that. For when we backslap ourselves, the next case will also, because so many acute encephalitis syndrome will get admitted in. Any patient with a seizure, which he has a little amount of altered consciousness, maybe for a day or two, becomes an encephalitis syndrome. And I am not surprised that these were detected in private hospitals, because when we do a lumbar puncture in a private hospital, we try to get as much investigation as possible with the CSF, with the viral studies, if the parents can afford, especially if the parents have a insurance policy. Therefore, I'm not surprised at all. We have to think ourselves from a distant way. Will epidemics occur again with 1 or 2 cases? And we backslap ourselves telling we did a very good job. Are we missing cases? Is it that there is a false positive or false negative for the test? I don't know. But anyway, it is getting controlled. If there's no death, it's fine. But and we think that. And another thing which is staring on us, just like there's only one case, is that it is happening only in Kerala for the long time. The doctors our Kerala health service is very well agreed on the government sector. Probably in the government sector, our health service, when compared to other states, is much better, especially in the periphery. But in private sector, others are much more advanced. You go to Coimbatore, you will find that the doctors there, the way they manage patients, are very good, or probably better than many of our hospitals in Kerala. Why are they not getting the cases? Therefore, definitely, looks like that we have a problem in Kerala where a disease like NIPAH is coming on and on. We have to keep, because this may be a lull before a storm. And always remember one thing, that successes have many parents. Failures are orphans. Therefore, let's be careful of what we congratulate ourselves. There has been no doubt that the leadership was exquisite, outstanding. If you look at the Bhopal gas tragedy,
the chief minister ran away from the place. Here the minister, the secretary, everybody is camping in that place, putting their life on the line and managing. That was outstanding, actually. So idana end observation. Thank you. I hope you heard. Yes, sir. Thank you, sir. And is Dr. Anju Kanmani is there in the... Yes, sir. Can I speak a few words, sir? Sorry for the net please, connection. go ahead. First of all, I would like to congratulate Dr. Pradeep, sir, for this great award and all. Vijay sir, Alta sir, and of course, Dr. Patnava sir. And I really congratulate Reggie madam and the team, all the doctors who have done this and all. I would also like to share a few thoughts of mine also, Pradeep sir. If you permit, I will also. Go ahead. Yeah, as everybody was telling, it was a very fine study, and it has got its own limitations, as Reggie madam and Jitu sir and other sir was also telling. But as a person who has been working in the government sector for and also concentrating on the field aspects and all, the response of a district generally should also include what they did on the field also. So a health inspector was also there, and somebody from the health field was also there. But as a more than once, it has been pointed out that the source of the infection, even the first time, whether how the contact with the bat has occurred, that was a little vague and all. So where are we regarding that this thing, and how did the health system respond? So what was the outbreak response? Like how did they contain? In the hospital, Ribavirin was immediately be there, very good, within 72 hours the treatment was started. But outside the hospital, what was exactly happening? What did we do as a response to find the source of this thing? And did we find anything? And if at all it was there, if there was no source also, how did we empirically, come out with a program, come out with few activities which could contain that? And somebody, sir, was also asking regarding the SOP and all. I think the government has come out with the guidelines for the management of the NIPAH as far as the health sector is concerned. And also, the response of the district should also include the awareness programs which has been conducted, because the awareness program not open the public only regarding the doctors also. And last but not the least, a very important thing, more than one doctor has commented on that, how to suspect a case of NIPAH, because first it was in Kozhikode, now in Ernakulam. Now everywhere there are primary health centers in Coimbatore, in Kerala, and every. So it will be like flu-like syndrome only. So when should we suspect, and when should we refer, and where and when and where the samples should be sent under? And also regarding the integrated approach, like what are the veterinary people telling regarding this bats and all those feeling? I mean, it will be very difficult to contain this thing as far as ecosystem is concerned, but that is also an important thing. So I mean, as far as the study is concerned, I would have been I don't know whether I could not read it all, whether the field what was exactly done to contain and what was the SOP. So that will definitely help us to develop the SOP and suspect properly and prevent such incidents in the future also. And also regarding the source of the infection also. Thank you so much, sir, and the best wishes. Thanks. Thank you, Dr. Anjan. So any more comments, any questions? Yes, sir. May I just respond to that question, sir? Actually, regarding the field activities, again, there were comments taken from the health inspectors and all, but again, as I said, there was a limit to the number of people whom I could interview actually. And secondly, another thing is like when the number of people in that particular domain is less, what usually happens is in the methods, like how you thematically analyze it. I can't when one person alone talks about something, I can't put that thing alone into the matter, because I need I need data saturation to happen, and I need multiple people talking about it to actually identify a theme itself, like how the enablers and motivators were there. So that was a difficulty in getting this. And when I did interview the field, I mean the health inspectors and all, they did tell me certain things which their entire conversation was not obviously taken into this thing, and that too was there. That was a main limitation with the entire study as such, because there is a strong word limit for all these journals. They say 2,000, 2,500 words and all, whereas in a qualitative study,
when I finished writing it, it was like close to 4,000 plus words. And I need that much to actually convey the actual message. So I was actually asked to cut down 2,000 words to actually bring it down to the journal's limit. So what happens is I had to take out a lot of information is leaving from the journal. This does not happen in a quantitative study because I just have to show some tables and my work is done. But here, all my result is in the written matter. So that was a big problem. So from multiple areas, there were things which I believe, to me, some essence of the study was kind of taken out because of my word limit and also. That was another issue which I faced. So I think this field workers, I don't remember exactly what they said, but I did go and talk to them. That part was taken. But again, as I said, the number, I don't know. I mean, given an opportunity right now, I would probably interview more people from the field to actually get a better idea of what actually happened. Yeah, but I think that is the problem with doing a qualitative study. And I strongly believe that I would rather, I am more towards a mixed method thing right now, because I don't know how far purely doing a qualitative will come out with the good results. But then again, this was a learning thing for, as I said multiple times in the session. So like that. Thank you. If there are no more questions or points, then we'll wind up the session. Any more questions? Any sir? Sir, one thing, sir, Anju here, I'm just telling that, sir, I was not, I mean, I am all full of appreciation for sir's study and all, but I just blurted out my thoughts in the way, like Raji Madam was telling, like in the future, what we should make out and all this. I was just sharing my thoughts on that aspect, sorry. Nothing on the study, sir. It was an excellent. No, sir. I was just telling, because I was just telling like this was one point which I forgot to tell in the previous thing also regarding that word limit also. I just wanted to convey that message. Sir. Thank you. Thank you, sir. Yes, thank you, sir. ഡോക്ടർ അൽത്താഫ് വൺ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് ക്ലോസ് ചെയ്യായിരുന്നു. എന്തോ വൺ ഹെൽത്ത് നമ്മൾ ഒത്തിരി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് വൺ ഹെൽത്ത്, വാട്ട് ഈസ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ്? ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഈ പേപ്പറിൽ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി വൺ ഹെൽത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ സർവൈലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിസീസ് സർവൈലൻസ് ഹ്യൂമൻസിൽ വരുന്ന, ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ AESന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസീസ് സർവൈലൻസ് നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ സിസ്റ്റം വേണം. അത് ഏർലി വാർണിംഗ് സൈൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ, സൈൻസും സിംറ്റംസ് വെച്ച് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ IDSP ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ വെച്ചാൽ 3 ഫോംസ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യണം. സബ് സെന്റർ ലെവലിൽ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ്, ഫീൽഡ് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് യെസ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫോം യൂസ് ചെയ്യും. അതായത് അതിന് യെസ്സിന് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. അത് സബ് സെന്റർ ലെവൽ ഫോം എന്ന് പറയാം, സസ്പെക്റ്റഡ് കേസുകൾ എന്ന് പറയാം. സസ്പെക്റ്റഡ് എന്ന് അതിനെ ആക്ച്വലി മീൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം സബ് സെന്റർ ലെവൽ ഫോം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ സിംറ്റംസ്, പബ്ലിക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻസിന്റെ സിംറ്റംസ്, ഏർലി സിംറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കുറെ ഉള്ളൊരു സെറ്റ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് ഓരോ ഡിസീസിനും ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ പി ഫോം PSC ലെവലിലോ ഫിസിഷ്യൻ ഹാസ് ടു റിപ്പോർട്ട് പ്രോബബിൾ കേസസ്. ദാറ്റ് ഇസ് P form. P means probable cases and L form means confirm from the laboratory form. ഇങ്ങനെ 3 ഫോംസ് വെച്ചിട്ട് IDSP നമ്മുടെ ഡിസീസ് സർവൈലൻസ് സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തത്. ഈ സെയിം തിങ് ഇതുപോലെ ഇപ്പം ഹ്യൂമൻസിലുള്ള ഡിസീസ് മാത്രമല്ല, അനിമൽസിലും ഇതേപോലെ സർവൈലൻസ് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും അതിൽ ഓൾറെഡി സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വൈറസസ്, എസ്പെഷ്യലി ന്യൂ വൈറസസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചും, പുതിയ ഡിസീസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ഏർലി ആയിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രോആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതിന് ഇനിയിപ്പം ഈ എമർജിങ് ഇൻഫെക്ഷൻസിൽ ഒരു മോർ ദാൻ 75% വിൽ ബി സൂണോട്ടിക് എന്നുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പ്രഡിക്ഷൻ. മോർ ദാൻ 75%. അപ്പോൾ ആ സൂണോട്ടിക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഏർലി ആയിട്ട് തന്നെ അനിമൽസിൽ സർവൈലൻസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും അതിനുള്ള പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാനും, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഇപ്പോൾ വാക്സിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂറേറ്റീവ് മെഡിസിൻസോ എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് വൺ ഹെൽത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എൻവയോൺമെന്റൽ ചേഞ്ചസ്, എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ച്, ഇപ്പോൾ എമർജിങ് ഇൻഫെക്ഷൻസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റീസൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ച്, പോപ്പുലേഷൻ മൈഗ്രേഷൻ, ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ, അതുപോലെ ഈ ഇതുണ്ട് ഈ അൺപ്ലാൻഡ് അർബൻ സെറ്റിങ്സ്, ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഓരോ റീസൺസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കോവിഡിന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. ഇതുപോലത്തെ ഈ റീസൺസ് എല്ലാം അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അൺപ്ലാൻഡ് അർബൻ സെറ്റിങ്സ്, അതുപോലെ മൈഗ്രേഷൻ, അതുകൊണ്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൈമറി കേസ് 67 crores കേസസ് ഒന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
നമുക്കിപ്പം അത് ഏർലി ആയിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. ഐദർ ഫ്രം അനിമൽസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്റ്സിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നേരത്തെ അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. അത് ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയൊരു കണ്ടീജിയൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഐദർ ആ പ്രൈമറി കേസ് പോലും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. അതർവൈസ് നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് സർവൈലൻസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഇനിഷ്യൽ ഒരു ഫ്യൂ കേസസിൽ നമുക്ക് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് 67 crores കേസസും അതുപോലെ ഓൾമോസ്റ്റ് 67 lakhs ഡെത്ത്സും ഒക്കെ അതിലുണ്ടായി. ഒരു പാൻഡമിക്. ഇതുപോലെ ഫ്യൂച്ചർ പാൻഡമിക്കുകൾ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇതുകൊണ്ട് വൺ ഹെൽത്ത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു മേജർ നമ്മുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ മറ്റൊന്ന് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പറയേണ്ടത്, നമുക്കിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതിനെല്ലാം ഇപ്പം ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള അവർക്ക് ലാബുകളും ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട്, സർവൈലൻസിനുള്ള സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്, അവരുടെ എപ്പിഡമിയോളജി വിങ് ഉണ്ട്, അത് അവർ എപ്പിഡമിയോളജിസ്റ്റുകളുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ. അത് ആ ആദ്യത്തെ നിപ്പ ഔട്ട്ബ്രേക്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒക്കെ അവരുടെ സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട്, അവരുടെ ടീമും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അതിനകത്ത് ഇനി ഒരുപാട് അൺആൻസേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ ഡോക്ടർ അഞ്ജു കൺമണി പറഞ്ഞതിന്റെ അതിന്റെ അനുബന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇതിലിപ്പം ഈ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു, പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുത്തു, ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ നിപ്പ ഔട്ട്ബ്രേക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷനെ അല്ല. കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പം 4 ഔട്ട്ബ്രേക്കുകളിൽ 4 ഔട്ട്ബ്രേക്കുകളും 4 ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിടത്ത് ഇങ്ങനെ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തു, 2 എണ്ണം അല്ല സിംഗിൾ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ബംഗ്ലാദേശിലെ കേസ് അങ്ങനെയല്ല. ബംഗ്ലാദേശിൽ ഇപ്പൊ ഈ വർഷത്തെ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റീസെന്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് പേപ്പർ കാണിക്കുന്ന 11 കേസസ് ഉണ്ട്, ഒരു വലിയൊരു ക്ലസ്റ്റർ. അതിൽ 10 കേസസ് പ്രൈമറി ആയിരുന്നു. പ്രൈമറി എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഡേറ്റ് പാം സാപ്പ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വരുന്നത്. ആ 10 കേസസ് ഡേറ്റ് പാം സാപ്പ് കഴിച്ചവർക്ക് വന്നത്. നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആൻസർ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ദേ ഗോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കൊക്കെ ആൻസർ ഇല്ല. ഈ പ്രൈമറി കേസ് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആൻസർ ഇല്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡറി കേസുകളാണ്. അത് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് 2 കാര്യങ്ങൾ, ഒരു 3 or 4 pronged അപ്രോച്ച് വേണം. ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രിവെൻഷൻ വേണ്ടിയുള്ള വളരെ മെറ്റിക്കുലസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം നമുക്ക് അത് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലും അക്രോസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്, പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റൽസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഏർലി വാർണിംഗ് സയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സർവൈലൻസ് സിസ്റ്റം വേണം. അതുപോലെ നമുക്ക് അനിമൽ സർവൈലൻസിനുള്ള സിസ്റ്റം വേണം. അതാണ് ആക്ച്വലി വൺ ഹെൽത്ത് അവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം ബിൽഡപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതുപോലെ അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് മെഷീനറിയും വേണം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതർവൈസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെസൺസും പഠിക്കാതെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പത്മനാഭൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിപ്പം അക്രോസ് സ്റ്റേറ്റ് സസ്പെക്ടഡ് കേസുകളൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ കേസുകൾ കിട്ടിയെന്നിരിക്കും. അതേപോലെ ഇതിലിപ്പോൾ എന്തായാലും ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് അല്ല, കാരണം ഇത് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് വൈറസ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൂന ലാബിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 4 ഔട്ട്ബ്രേക്കുകൾ നമുക്ക് കൺഫേംഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഒരുപാട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാതെ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം അതിന് പറയാൻ ആൻസർ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. താങ്ക് യു. Okay. Thank you, Dr. Altaf, and thank you, the whole team. If there are no questions, we'll wind up the session as it is already a bit late. It's already 9:30 now. So thank you all for presenting this paper and discussing it, and all the participants for participating in our journal club. Thank you so much. And good night. Thank you very much. Good night. Right. Thank you. Thank you, Dr. Vishnu, for joining this meeting. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, sir.